assistant chief who involves themselves in any kind of that relationship will be worked out, because sometimes the assistant chiefs and the chiefs may report cases of illicit brews and adulterated alcohol, but nothing is done because perhaps there is a laxity on the part of the police officers, and we are going to be in honesty with ourselves. We are, as a result of CSS, that we want all our police stations to become center of excellence in community engagement and working together with the society, getting the support of the community to resolve issues that are affecting us. A police station is a community facility. It is not a place of terror. It's not a place of scaring people. We want to remove the old image of when people look at the police officer, they see fear. We want them to see a police officer and see safety, peace, and good working relationships, so that we must deal with issues like corruption and so forth. So when we say that we want to strengthen our Ngao institutions on the ground, it is to make it people-centered. It is not possible. I see some people are a bit scared that, when there is a close working relationship between the police and Ngao, that there will be a season of terror. I think those are people who are living in past constitutional order. It is not possible in the present Kenya to have anyone terrorizing anybody, because through our constitutional order we have high levels of accountability. No minister, no MP, no president, no police officer can be able to oppress any citizen of this country without facing the law and without facing high levels of accountability. So when we speak about bringing police officers to work closely with the administrators for law enforcement, we are not doing so to terrorize anybody. We are doing so to strengthen a relationship between administration, the police, and the people, because these are their institutions. They pay taxes. That's why I want to see OCSs who are even being rated by the people on the local area by the way they work together. That's why I spoke yesterday and said we involve our communities in even enhancing our security architecture, including through NGCDF and other initiatives, community businesses, business community, to help us even enhance infrastructure and build, construct infrastructure through CSR. That way, people will remove the mentality that security sector is shrouded in mystery and fear. It must be people-centered. I want to see, if there is something I will be very excited to see in our country, is people-centered police stations where the OCSs are gelling with the community. Kwa hivyo tuko hapa kuhakikisha kwamba hiyo kazi imefanyika na uhusiano mzuri umefanyika kati ya askari wetu, machiefs wetu na wananchi, na kwamba police stations za Kenya imekuwa ni police station ya wananchi, sio ya serikali. Serikali ikuwe, mkiona polisi kwa nyumbani huko, sio tu unaogopa, unaona kwamba unapata kuna amani, kuna uhusiano nzuri, kuna kuishi pamoja. Hiyo ndio nia yetu. Ukiona tukisunguka kwa jukwaa ni ili tusikilize mawazo na maswali ambayo wananchi wanatutolea, ili kwamba turekebishe sehemu ambayo tunaona kwamba tunakosea wananchi, na ili kwamba Wakenya waanze kuangalia sekta hii ya security kama ni sekta ya huduma, sio ile sekta ya kuleta uoga. Lazima ilete uhusiano njema, na uoga tu yenye tunataka kuona ni uoga, ni wakora wote wakiona askari wakuwe na uoga, lakini Wakenya lazima wakuwe na furaha na waone kwamba wana uhusiano nzuri sana na security wetu. Na kwa hivyo naomba wananchi sana tushirikiane kupambana na pombe haramu na kupambana na madawa ya kulevya. Tunahitaji support ya wananchi, na sehemu hii tunataka kusema kwamba tunaomba wanasiasa wote pamoja na viongozi wa tabaka mbalimbali wasaidiane na kuhusiana na kufanya uhusiano nzuri na askari na pamoja na machifu kupambana na pombe haramu. Asante sana. Asante sana. Uhaligani waziri, jina langu ni Laban Shaban kutoka NTV. Nataka nijikite pale pa swali kwamba ulisema kwamba hizi takwimu za uhalifu kwamba zimeshuka, japokuwa kuna hofu miongoni mwa walioathiriwa. Ukiangalia siku za hivi karibuni, ndani ya siku 10 ambazo zimepita, kumekuwa na mashambulizi ambayo yanadaiwa kutekelezwa na wanamgambo wa Al-Shabaab. Ukianza kule Lamu tarehe 6 ambapo Boni Forest polisi 5 walifariki katika hayo mashambulio na wengine kuumia.
tarehe 29 Aprili mwezi uliopita. Pia kulikuwa na shambulizi ambalo liliwaathiri wachimba migodi katika eneo la Burabor, Mandera, na wengine walijeruhiwa, wengine wakaponea 13. Jana gari la polisi pia lilikanyanga kilipuzi katika barabara ya Algadera kuelekea Dadaab, japokuwa polisi 3 waliumia. Kuna hofu kwamba kuna haya mashambulizi yanaibuka resurgence. Sijui hali iko vipi na mikakati iko vipi katika idara? Kwa yale mambo yanahusikana na usalama wa boda yetu, nataka niseme kwamba tuko na multi-agency team ambaye tangu ile operesheni ya kumaliza mambo ya Al-Shabaab katika boda yetu na tangu tuingie upande ule wa Somalia, hiyo imekuwa challenge kila mwaka. Lakini ningependa kusema wanajeshi wetu pamoja na polisi wetu wana uhusiano nzuri ya kupambana na mambo ya ujangili, na ningependa kusema kwamba ijapokuwa mnasikia takwimu inayohusiana na, kwa bahati mbaya, askari wetu ambao tumewapoteza, ningependa kusema kwamba takwimu nyingi zaidi tunazo inayohusu kumalizwa wale majangili wa Al-Shabaab. Ukiona kwamba kwa bahati mbaya tulipoteza askari wetu kwa muda uliopita kidogo, lakini walifanya kazi nzuri sana, na hiyo kazi nimerudia mara kwa mara, kwa sababu Wakenya wengi hapo awali miaka 8 hata miaka 7-8 iliyopita tumekuwa na mashambulizi katika jiji na barabara zetu na sehemu zingine, lakini kwa sababu ya kazi nzuri ya askari wetu unaona kwamba tumedhibiti hawa wakora na tukahakikisha kwamba wanabaki katika mipaka pale, na kwa bahati mbaya saa zingine wanaingia nchi, na tunawashukuru sana wale wananchi wenye wanaishi sehemu za boda yetu na Somalia kwa sababu ya uhusiano nzuri kati yao na askari wetu pamoja na NPR pamoja na machifu, ili kupambana na hawa majangili ambao wanajaribu invade nchi yetu. Kwa hivyo tusiweke sana umaarufu ile casualties ambao tumewapata. Tujue ya kwamba wao pia tumewaangamiza wengi sana, na ya kwamba tuendelee kupatia support askari wetu na kuwaombea na ili kwamba hii vita itaendelea kwa muda mrefu sana, kwa sababu hadi wakati ambapo Somalia yote ya Somalia tutakuwa na hii challenges ikiwa tunaendelea, na sisi equipments kusupport our polisi kuendelea kuwa agencies are in full control of our security at the border. Sometimes we get situations where we have casualties, comprehensive data and information as to what we are doing to protect our country. This is a sensitive issue that requires a high level of responsibility on every part of us. Sometimes we amplify the success of the enemy without looking at the success of our men in uniform. And it is the collective responsibility of every citizen of this country to together support our security officers as we combat this enemy who has not been really contained in their own country. There are many challenges that are facing Somalia. The ability of their country to control all parts of the nation, the ability of the team, the UN team and the AU team in that place to destroy this enemy, and the challenges, the dynamics of global geopolitics that continue supporting different kind of terrorist groups like Al-Shabaab that give us challenges as a country. But even then we must pull together and protect our border, and as I said earlier, we continue investing in equipment to make sure that we protect our officers and protect our country. Asante sana waziri. Ulitaja pia suala la
wale viongozi wa mitaa pamoja na polisi kushirikiana ili kuweza kufikia ufanisi wa kuleta usalama. Pia swala hilo liliibuka manake gavana pia wa Mandera alikuwa amesema kuna vile vidokezo vya ujasusi ambavyo vinatolewa na wakazi, polisi wanatepetea katika kujibu hizo ili kuweza pia kukabili. Rais kuu, na ni kweli kwamba wajasusi wetu wanafanya kazi nzuri sana na ripoti inawafikia, na kwa hivyo singependa tulaumu askari wetu. Yale ningesema hapa ukweli ni kwamba gavana wa Mandera na viongozi wengi wanatusaidia sana, na aswa ni mmoja, gavana wa Mandera ni mmoja ya viongozi ambao anafaa kusifiwa kwa ukakamavu wake na kwa ushirikiano wake na wananchi kuhakikisha, na serikali pia na polisi wetu kuhakikisha kuna usalama. Na kwa hivyo I just want to say that Governor Khalif is one of those leaders that we are very proud of his record in working with the police officers and supporting us, and I believe that despite the frustration he has about the intelligence report, we have also the same intelligence report, and sometimes the enemy changes tact last minute, and so in some cases we are very successful, like the case of yesterday. Our men in uniform did a very good job. It may not be reported, but they did a fantastic job, and in some instances the enemy is able to evade. So we are on top of the work that is being done. Yeah. Asante sana. There's been stories in the news for a long time over the dispute over Mwea settlement scheme. I wonder what's your take on the security perspective? I believe that the question of Mwea settlement scheme is being handled properly by the courts, and the mediation process is ongoing, and I'm sure a court report will be filed before August, and the Minister of Lands is well seized of this matter. We will support them as Ngao officers. Our job here has been to support ADR processes, mediation processes, and this Mwea irrigation scheme the problem should be resolved by the community with the supervision of the court. I believe that amicable solution will be found. Asante sana. Thank you.